হ্যালো এভরিওয়ান। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাছে হচ্ছে মেইনলি একটি ট্রুথ টেবিল রাখা আছে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে 4টা ইনপুট রয়েছে এবং আউটপুট আসবে হচ্ছে আমাদের 4টা। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের একটা সার্কিট বোর্ড, যেখানে হচ্ছে আমরা ব্রেডবোর্ড ইউজ করেছি এবং আমাদের কাছে রয়েছে হচ্ছে একটি আরডুইনো উনো মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং 4টে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এলইডি আছে, যেটি মূলত হচ্ছে আমাদের আউটপুটটাকে প্রেজেন্ট করবে। তো আর আমাদের হচ্ছে ইনপুট নেওয়ার জন্য রয়েছে হচ্ছে একটি 4 বিটের সুইচ, যেটি হচ্ছে আমরা ইনপুট নিয়ে থাকি। তো আমাদের যেহেতু হচ্ছে ট্রুথ টেবিলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফার্স্টে হচ্ছে 0 0 0 0 রয়েছে, তো আমরা এখন সবগুলোকে 0 করে দেবো ইনপুট পিন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ট্রুথ টেবিলের দিকে যদি আমরা একটু দেখি, তাহলে আমাদের হচ্ছে 0 0 0 0-এর জন্য আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট হচ্ছে 0 1 0 0। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 0 1 0 0 এসেছে, সো আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে। তো আমরা নেক্সট ইনস্ট্রাকশনে যদি যাই, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশন হবে হচ্ছে 0 0 0 1। তো আমাদের লাস্টের যে পিনটা আছে সেটাকে আমরা অন করে দেবো। তো এটা হলো আমাদের আসার কথা হচ্ছে আমাদের 0 1 0 1। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের 0 1 0 1 এসেছে, সো আমাদের এক্সপেক্টেড অ্যান্সারটা আমরা পেয়েছি, আই মিন আউটপুট। দেন হচ্ছে আমাদের থার্ড ইনস্ট্রাকশন হলো হচ্ছে আমাদের 0 0 1 0। 0 0 1 0 3 নম্বর পিনটা আমরা অন করে দেবো এবং 4 নম্বর পিনটা হচ্ছে আমরা অফ করে দেবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আউটপুট এসেছে হচ্ছে 1011। তো আমরা একটু মিলিয়ে নিই। আমাদের 3 নম্বরের জন্য হচ্ছে 1011। তো আমাদের 3টি আউটপুট সঠিক এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমাদের 4 নম্বর ইনপুট আমরা যাই। আমাদের 4 নম্বর ইনপুটটি হচ্ছে 0010। 001 সরি, আমাদের 4 নম্বর আউটপুটটা হচ্ছে 0011। তো আমরা হচ্ছে আমাদের 4 নম্বর পিনটা হচ্ছে আগে অফ ছিল, এখন হচ্ছে আমরা অন করে দিব। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আউটপুটটি বদলে হচ্ছে এখন হলো হচ্ছে 0100। আমরা যদি আউটপুটের দিকে একটু তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের 0100। সো আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুটটা আমরা পাচ্ছি। আমাদের নেক্সট ইনস্ট্রাকশন হবে হচ্ছে 0100। সো 01, আমাদের 3 নম্বর পিনটা আমরা অন থেকে অফ করে দিব এবং 4 নম্বর পিনটা আমরা অন থেকে অফ করে দিব। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট আসার কথা ছিল হচ্ছে আমাদের 0010। আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে 0010। হ্যাঁ, আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট এসেছে এবং আমরা নেক্সট ইনস্ট্রাকশনে আমরা চলে যাব 0101। সো 0101 আমরা 4 নম্বর পিনটা অন করে দেব এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আউটপুট এসেছে হচ্ছে 1010। 1010। সো আমাদের আউটপুটটা ঠিক এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এরপরেরটায় যাব। আমরা পরেরটা দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে 0110। 01, আমরা 3 নম্বর পিনটা অন করে দিব, 4 নম্বর পিনটা আমরা অফ করে দেব। 010 01 সরি 0110। তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট আসার কথা হচ্ছে 1001। 1001, হ্যাঁ আমাদের আউটপুটটা মিলেছে। এরপরটায় হচ্ছে আমরা যাচ্ছি 0111। 0111, আমাদের 4 নম্বর পিনটা হচ্ছে আমরা অন করে দেব। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আউটপুট এসেছে হচ্ছে 1110। আমাদের আউটপুট আসার কথা হচ্ছে 1110। হ্যাঁ, আমাদের আউটপুট ঠিক আসছে। তো আমরা যদি এরপরে যাই, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হচ্ছে 1000। সো আমাদের ফার্স্টে পিনটাকে আমরা হচ্ছে 0 থেকে 1 করে দিব। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আউটপুট এসেছে হচ্ছে 1101। 1101, হ্যাঁ আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট আমরা পেয়েছি। এর পরেরটা যদি আমরা যাই, তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইনপুট নিতে হবে হচ্ছে 1001। তাহলে আমাদের অলরেডি 1 দেওয়া আছে, 100। লাস্টের পিনটা আমরা হচ্ছে 1 করে দেব। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আউটপুট এসেছে হচ্ছে 0011। 0011, হ্যাঁ আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট আমরা পেয়েছি এবং এরপরটা যদি আমরা মুভ করি, তাহলে হচ্ছে আমাদের ইনপুট হবে হচ্ছে 1010। মানে প্রথম পিনটা হচ্ছে আমাদের 1, সেকেন্ড পিনটা হচ্ছে অফ থাকবে এবং থার্ড পিনটা হচ্ছে আমাদের অন করতে হবে এবং ফোর্থ পিনটাকে হচ্ছে আমরা অফ করে দেবো। তাহলে আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট হবে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1010।
হ্যাঁ, আমাদের আউটপুটও এসেছে 1010 আমরা দেখতে পাচ্ছি। এরপরটা যদি আমরা যাই 1011 হচ্ছে আমরা ইনপুট নিব। 1011 আমাদের 4 পিনটাকে হচ্ছে আমরা জাস্ট অন করে দেব। তাহলে আমাদের হবে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আউটপুট এসেছে হচ্ছে 1000। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আউটপুট আসার কথা হচ্ছে 1000। হ্যাঁ, আমাদের আউটপুট মিলছে। এরপরেরটা যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হচ্ছে ইনপুট হবে হচ্ছে 1100। 1100 আমার আউটপুট এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1100। 1100 আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট হওয়ার কথা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপরটা যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইনপুট হবে হচ্ছে 1101। 1101 আমরা 4 নাম্বার পিনটাকে অন করে দেবো। তাহলে আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট আসার কথা ছিল হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1111 আমাদের সবগুলো হচ্ছে এলইডি এখন জ্বলবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানেও সবগুলো এলইডি জ্বলছে এবং আর দুটো ইনস্ট্রাকশন বাকি আছে। তো আমাদের হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 1110 ইনপুট 1110। তো আমাদের 3 নম্বর পিনটাকে হচ্ছে আমরা অন করে দেবো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কোনো আউটপুট এবার নাই। দেখা যাচ্ছে আমাদের যে শিটটা সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের হচ্ছে যদি ইনপুট 1110 হয় তাহলে আউটপুট আসার কথা হচ্ছে 4টা 0, তার মানে কোনো এলইডি জ্বলছে না। এবং আমাদের লাস্ট ইনস্ট্রাকশন 1111 আমরা যদি সবগুলো পিনকে আমরা অন করে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হচ্ছে আউটপুট আসার কথা হচ্ছে 0100 এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আউটপুটও এসেছে 0100। সো এখন আমরা যাব হচ্ছে একটু আরডুনোর দিকে। তো আরডুনোতে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি আমরা একটু জুম করি আমাদের ক্যামেরাতে মনে হয় একটু জুম হবে। তো দেখা যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের এই যে এদিকে হচ্ছে আমাদের পিন রয়েছে অনেকগুলো, আবার এদিকে অনেকগুলো পিন রয়েছে। তো আমাদের এখানে হচ্ছে 2 3 4 5 এই 4টা পিনের সাথে হচ্ছে আমাদের ইনপুট কানেক্টেড। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের ইনপুট গিয়েছে এবং 9 10 11 12 এই 4টার সাথে হচ্ছে আমাদের আউটপুট কানেক্টেড। সো আর আমাদের হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এদিকে যদি আমরা একটু তাকাই তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে 5 ভোল্টের হচ্ছে একটা কানেকশন দেওয়া আছে। দেখতে পাচ্ছি এখানে ইনপুট কানেকশন অ্যান্ড আমাদের এখানে রয়েছে হচ্ছে গ্রাউন্ড অ্যান্ড ভিসিসি, যেটা আমরা অলরেডি কানেক্টেড করে ফেলেছি। সো এটাই আমাদের প্রজেক্ট। যদি কোনো রকমের কনফিউশন থাকে আপনি আজ করতে পারেন। Hello everyone, I'm Muqtadim Overseer and my ID is 18132433642 and I'm going to explain the K-map of our project. So first we implemented the truth table into our project and here is what we got as outputs for each of the inputs. We then proceeded to plot the K-maps for each of the outputs. For example, let us look at the K-map of output 3. When the inputs for I3 was 0, I2 was 0, I1 was 0 and I0 was also 0, the value of the output was 0. We can check that again in the truth table. Similarly, when the value of I3 was 0, I2 was 0, I1 was 1 and I0 was 0, the value of the output was 1. We can again check that on our truth table, that I3 0, I2 0, I1 1, I0 0 gives the output 3 value 1. So in the very similar way, we plotted the whole map for output 3 to get the equation when the output value was 1 for output 3. So here is the equation we got. So for the first one, the value of I3 was 0, so bar I3. The value of the I2 was 0, so bar I2. The value of I1 was 1, so I1, and the value of I0 was 0, so bar I0. Similarly, for the next one, value of I3 is 0, so bar I3. Value of I2 is 1, so I2. Value of I1 is 0, bar I0, and value of I0 is 1, I0. For the third for the third instance, when the value of output 3 was 1, the I3 was 0, so bar I3, I2 was 1, so I2, I1 was 1, so I1, I0 was 0, so I0. So in this way, we just calculated the whole equation for the instances when the value of output 3 was 1. We proceeded to do that for each of the outputs, that is output 3, output 2, output 1 and output 0. The 4K maps were plotted and the equations were taken out for our logism explanations. Our logism explanation will be done by my mate Tasnim Shahrin. Thank you. Hello everyone, my name is Tasnim Shahrin and my ID is 2022025042. So our project is about utilize a microcontroller to implement the provided encryption table
For this project, we have to develop a circuit simulation using the supplied truth table. We begin by identifying a simple equation with the SOP operation to make it simpler to draw model circuit. We use K-map and SOP operation to find out the output O3, output O2, output O1, and output O0. We have 4 inputs as well: I1, I0, I2, and I3. Then we build our simulator circuit by using the Logism software. In the software, we can see when I0, I1, I2, and I3 value is 0, then our output showing O0 0, O1 0, O2 1, and O3 0. If we change I0 values 1, then I can see that our O0 and O1 become 1, and O1 and O3 is still 0. When I0 value is 0, I1 value is 1. I2 and I3 value is 0 as well. Then our outputs are O0 1, O1 1, O2 0, O3 1. When we make it I0 value is 1, I1 value is 1, I2 0, I3 0. Then our output according to O0 0, O1 0, O2 1, and O3 0. When our I2 value is 1 and another are 0, then our output becomes O0 0, O1 1, O2 0, O3 0. In the same way, we will check every input which are given in our truth table. We can see our changes. When each and every input become 1, then our output are O0 0, O1 0, O2 1, and O3 0. When we build our simulator circuit, we use 3 input AND gate and 5 input OR gate and 1 input NOT gate. Hello, this is Iftekhar Islam Khan Pranto, ID 17211940442, Section 1, Group 8. I will be explaining the Arduino Uno code that we have done in our project. Firstly, we declared 8 variables, 4 of them for the inputs and 4 for the outputs. We named our input variables pin I3, pin I2, pin I1, and I0, and we set the values 5, 4, 3, and 2 for them because we will use the pins pin number 5, pin number 4, pin number 3, and pin number 2 in our hardware. And for the outputs, we named pin 03, pin 02, pin 01, and pin 00 as variable names, and we said 12, 11, 10, and 9 as values because we will use pin number 12, pin number 11, pin number 10, and pin number 9 in our hardware for the outputs. Then we declare using pin mode function that we will be using pin 03, pin 02, pin 01, and pin 00 as our output variables. And using pin mode function, we declared that pin I3, pin I2, pin I1, and pin I0 are the input functions that we will use. Then we read the input
pins and keep the values in 4 boolean values, and they're named I3, I1, I3, I2, I1 and I0, and these boolean values will read the values from the input variables. And for the output, we also declare four booleans, and we get the arithmetics from the k maps. And in the for the 4 k maps we had 4 SOPs, and we use them as these arithmetics, and from this we can see that for each input values that will come from here, we will get the different output values. And these values are booleans, so they will be uh, they will store high or low uh, for the outputs. So after that we will use the digital write function to write these values depending on the different pins, different output pins, and they will be returning out high or low as values. And depending on the values, the in our hardware implementation, the lights will turn on or off. For high values, output will turn on, and the for the low values, the LEDs will turn off. So after that we compile this code, and we export and we exported the hex files for the Proteus implementation. Also, from the tools we upload this file to the for the hardware and Arduino board, and from there we see the code works. So that's it from me. Thank you. I'm Rafin Al Jihad. My ID is 1911626642. এখন আমি প্রজেক্টের সিমুলেশন পার্টটা শো করব। সো প্রজেক্টের সিমুলেশন পার্ট করার জন্য আমরা অর্নিডো উনো মাইক্রোকন্ট্রোলার লাগবে। আমাদের 4টা ইনপুট লাগবে। এর জন্য আমরা 4 বিটের একটি সুইচ নিয়েছি, যার মাধ্যমে ইনপুট নিয়ে আউটপুট দেখব। সো আমরা I0, I1, I2 ও I3 তে সবগুলোতে যদি আমরা 0 দেই, তাহলে আমরা আউটপুট পাবো 0 1 0 0। দেন আমরা যদি ইনপুট নেই 0 0 0 1, তাহলে আমরা আউটপুট পাবো 0 1 0 1। দেন আমরা যদি ইনপুট নেই 0 0 1 0, তাহলে আমরা আউটপুট পাবো 1 0 1 1। দেন আমরা যদি ইনপুট নেই 0 0 1 1, তাহলে আমরা আউটপুট পাবো 0 1 0 0। দেন আমরা যদি ইনপুট নেই 0 1 0 0, তাহলে আমরা আউটপুট পাবো 0 0 1 0। এবং লাস্টলি আমরা যদি ইনপুট নেই 0 1 0 1, তাহলে আমরা আউটপুট পাবো 1 0 0 1। সো এভাবে আমরা আমাদের সবগুলো ভ্যালুই যদি আমরা ইনপুটে দিয়ে থাকি, তাহলে আমরা ট্রুথ টেবিলে যে এরকম আমাদের অ্যাজ এক্সপেক্টেড আউটপুটটা পাওয়ার কথা, সে আউটপুটটি আমরা আমাদের অর্নিডো উনো মাইক্রোকন্ট্রোলার থেকে পাচ্ছি। সো আমরা আমাদের ভ্যালুটি আমরা যদি লজিসিম ভ্যালুর সাথে ক্রস চেকও করে দেখি, সো আমরা সেম ভ্যালুই পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ।